Wow, thank you guys and welcome back to my channel at Fred Moore. So guys, msiniulize nimeenda wapi. Kuna venye kanini kangu ka start kushika simu kameleta shida, ndio sijakuwa nikitengeneza tutorial, but I'll be having some theories zenye tutaweza kufanya na nyinyi in Swahili and English. Nimeamua kutumia saa lugha zote cause I need you to understand this Catholic piano. Understand kabisa venye unaweza cheza poa. And without wasting our time, my lesson today, I want to teach you on how to find a key of a song. Sababu watu wamekuwa wakiniuliza hii kitu swali kwa comment section, na mimi nikasema mimi ni nani? Lazima ni come hapa niwapeleke na rieng, niwapeleke na rada, tuweze kujua kuhusu the how to find a key of a song on piano. Na leo tutatumia hii ngoma inajulikana kama hii ngoma, you are familiar. Nenda Joni tutoe sadaka, Joni tutoe sadaka. So utaweza kutafuta key aje kwa the piano cause or any instrument. So kuna hii technique ya kuangalia the last word on a song, na ndo nitakuwa na wafunza saa hii. Kuna this kama Joni watu wote. So let us try, and I will be using transpose right now. I'll not be playing in every key, so it's better use transpose. So we shall be working on transpose. Do you understand transpose? Yes. Transpose ni yenye ina shift from different key. Kama nilikuwa nacheza C, nikienda positive 1 itakuwa C sharp, nikienda positive 2 itakuwa D. So hiyo lesson ya transpose itakuwa kado, but let us figure how to find a key. So kutafuta key, Joni tutoe sadaka, unafaa kuangalia neno ya mwisho kabisa. Joni tutoe, let me try to find. Joni tutoe sadaka, Joni tutoe sadaka. Iyo so iyo ya mwisho ndo unafaa kuchukua kama do. So kwa piano yako unafaa kutafuta do. So tunatafuta do. So tumepata iko kwa D, hiyo do yetu. So tunafaa juu nachezea kwa G, nafaa niteremke 1 2 3 4 5. So nafaa niweke -5 transpose. Wenye unaelewa? So do ikuwe nacheza kwa this do. So hii do imekuja hapa kwa G, do. Tena naweza chezea huku mbele. Nasikia Joni watu wote tutoe. So umesikia? So tukiweka, tuseme tumechange key, tuseme tume shift with one semitone. So itakuwa do. So hiyo key imechange juu tumeenda -4, saa tuko D sharp ama tuko
E flat venye inaitwa. Kama kuna kitu hujaelewa unaweza andika hapo kwa comment section, nitaweza kukama hapa niwafunze hii kitu pole pole tu. Kama hujui kutumia transpose, we need to know. So acha tujaribu na song nyingine. Oh no 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 no, twakutolea sana na safi. Baba pokea sadaka. Baba pokea sadaka. Baba pokea do. So hiyo itakuwa do. Hiyo imekuja D sharp. So tunafaa D sharp. D sharp ama E flat. So tutateremka 1 2 3 4 1 2 3 4. Ndio tuchezee kwa G. Nachezeanga kwa G sana sana. So umesikia. So nikipandisha hiyo ngoma tena itakuwa itaacha kuwa do, ikuwe do. So itakuwa unasikia tofauti. Mungu muumba do bado. Nikipandisha tena itakuwa do. So itakuwa Mungu muumba. Nikiteremsha Mungu muumba. Nikipandisha Mungu muumba. I hope may understand the clarity ya kutafuta hizo keys, how to find a key of any song. Unaangalia tu the last word. Hiyo the last word, ama sana sana inaweza kuwa the last word of the line ya kwanza ama line ya mwisho kabisa, ama line tu penye kama Mungu muumba do. Inaweza kuwa hiyo twakutolea sadaka safi. Baba pokea do tena. So that's how you can find a key of any song. So kama uko na swali, any question, unaweza kama hapo uniulize. So we do this thing. So thank you guys for your support. And kama we ni mgeni, and if you haven't subscribed to this channel, kindly make sure you subscribe. And if you have any question, or if you have anything you want me to teach you, just comment down below na nitakuja hapa nitawafunza kila kitu Catholic. Kama mkitaka niwaletee mwalimu, nitakuja na yeye, mwalimu wa theory aweze kumguide vitu zingine zenye mi bado sija zijua kabisa. So thank you guys and God bless you.